Soyo akan menerankan tentang hujan perolakan. Pertama, Hujan perolakan terbentuk akibat pemanasan permukaan bumi oleh matahari. kedua, Selipas itu air tersejat dan membentuk uap air udara yang panas bersama-sama. Uap air akan naik ke atmosfer sehingga sampai di paras yang tinggi. ketiga, Kemudian udara menjadi sejuk dan uap air mengalami proses pemeluapan. Menjadi titisan air lalu membentuk dataran cumulonimbus. Kebiasaannya, hujan lebat turun pada luat petang disertai kilat dan petir.